Et salut tout le monde, c'est Geekk41 et on se retrouve pour l'épisode 10 de MGS de Twin Snake. J'ai coincé mes écouteurs, voilà, je mets les replace. Si vous voulez savoir, en fait, du coup j'ai pris des écouteurs gaming, c'est des PRX, donc si ça vous tâte, bah voilà. Donc voilà, là où on s'était arrêté dans le dernier épisode, il faut qu'on aille chercher la merde, la clé. Est-ce que je peux jouer le fifou? Non. J'ai dit non. Hop, tu recharges de la vie, enfin regagne de la vie plutôt, c'est un peu mieux. Non, il veut pas. Ah. C'est pas grave. Ok, nickel. Donc on l'utilise. Hop, 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 hop. Donc je tourne cette vidéo juste quelques heures après l'autre épisode. Alors, je sais plus. Alors je sais plus exactement où est-ce qu'elle se trouve. Où est-ce qu'il se trouve cette carte? Eh merde. Eh merde, j'aurais pas dû faire ça. J'ai oublié les soldats. Il y en a d'autres? Non? Vas-y, ramène-toi. Ah mais moi je peux là. Ah j'en ai rien à foutre. Vas-y. Merde. Voilà. Faites pas chier les mecs. Putain, je l'ai eu. Oh, comment c'est chiant de l'avoir. On va m'expliquer ces chutes d'FPS aussi, mon gars, ça. Putain, mais j'en aurais tué combien? Wow. Ah ah, tu peux plus me voir. Sauf que ça a servi à rien. Je vais me reprendre une ration parce que là ça va plus. Vous voyez? J'adore le bruit du feu. Wow, qu'est-ce que tu m'as fait toi? Tu m'as fait une... Oh merde! Une roulade. Putain mais ils vont popper à l'infini ou quoi? Ouais, faut que je replace mes écouteurs, vu que c'est des intras auriculaires, ils s'enlèvent tout seul et c'est vite fait casse-couille. On peut mâcher toi déjà. Je crois que c'est la première fois depuis la tour de communication que j'utilise autant mes balles. D'habitude je fais attention mais là je m'en fous. Wow 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 wow. C'est quoi ces chutes? C'est là qu'on a le droit de se demander, mais... Déjà, où sont passés les soldats? Mais bon, ça, on va dire que c'est pas grave.
Et deuxième point, c'est où sont passés les vidéo slots, parce que comment ils sont sortis, j'ai pas envie de me faire avoir. Il faudra peut-être que je me l'équipe en même temps. Voilà, de baisse définition pour le PC. Code number 1 confirmed. Awaiting PAL code number 2. Okay, that takes care of PAL code number 1. Now, PAL number 2. Freeze the key. Toi, ça va être chiant, putain, ces moments. Ah là là, faut faire tout le chemin inverse. Et là, pourquoi tu me fais un petit chargement pour ça? C'est parce qu'il y a le métal qui est à charger, je sais pas. Trop de puissance pour toi? Ah, je pourrais rentrer dedans. Ah là 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 là. Bon, non, non, du coup, non, ouais. J'ai peur de lâcher, là. Eh merde! Pouah, quand j'ai pas le... Eh mais je suis vraiment une merde aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Et où mon gilet pare-balles là? Wow, 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 wow. Oh merde! Ah! Ah! What's wrong? J'ai fait le con. Bah, ça va. Au Campbell, tu vas te détendre là 2 secondes, s'il te plaît, merci. Et on va faire ça sur de bonnes bases. Parce que ça suffit 2 secondes des conneries. Et on va aller geler cette clé à la con. Tiens, tu peux me donner un truc intéressant toi ou pas? Ouf, tu donnes que dalle. Du bandage, super! C'est pas grave. Tu vas t'en sortir, Snake, t'en fais pas. Tu manges de la bouffe et toutes tes guerrures sont blessées. Waouh, toutes tes blessures sont guéries. My god, j'ai des problèmes, moi, c'est pas possible. Alors, donc, il y en a où là? Là. Je veux que tu te couches toi là-bas. Allez, dors. Voilà. Fais plus que ça après. Hop, je vais voir ce qu'il y a en haut. Si jamais. Là, il me faut vraiment des balles de famas. Évidemment, c'est pas ce qu'il y a. Que du Stinger. Ah la vache. Allez, 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 tu vas y arriver. Voilà, que je fasse gaffe, que je fasse pas comme le dernier épisode. Hop, tu ne t'arrêtes pas. Et ça ira très bien. Voilà. Tu es neuf. On va geler la clé. Il nous faut rester un moment dans cet endroit. Le temps que la clé gèle.
et faire en sorte de tous les avoir en attendant. Freeze. No. Allez. Please, don't. Bah, je m'en fous. Hop. I. Freeze. Et ouais, c'est qui gère? Don't kill me. Bah si. Et ça me fait plus. Du coup, de dot tag, je les ramasse normalement jamais, parce que j'ai un peu trop la flemme. Mais passons. C'est bien pour vous que je fais ça, hein. Non mais oh... Merde, du coup je peux pas te choper, c'est... Ah, quel point ce jeu est abusé. C'est bon, ma carte est gelée. Ah non, il faut peut-être l'équiper en fait. Ouais, je suis peut-être con. Mais ça aussi ça marche. Freeze. En espérant qu'il s'endorme pas avant. Help. Non! Sale fils de chien! Tu vas te lever. Ah, je m'en bats les couilles. Tu te lèves. Tu te lèves. Attends. Ah. Ah oui, c'est bon, allez, je l'ai. Et le truc, c'est qu'entre temps, en fait, du coup, quand je dois retourner, vous savez, à la salle de genre de fonderie, bah, surtout pas que je perde de temps parce que la clé risque de changer de température entre temps. Ça faut faire. J'en ai marre. Ta gueule. Tais-toi. 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 Putain. Je me hais. Je me hais. Putain. J'ai déjà speedrunné ce jeu et là, comme par hasard, quand je passe en let's play, c'est la merde. Mais oui, mais oui. Alors. Il n'y a pas d'autre train. Bon, je m'en bats les couilles. Alors, je remonte, j'insère le paquet. Et puis c'est bon. Oh, il y en a encore. Ah oui, c'est vrai. Je suis pas passé par ce côté-là. Je peux le runner, oui. C'est bon. C'est bon. Allez. J'espère que du coup vous avez vu la vidéo sur Dying Light. Enfin, en tout cas, je l'espère. Je vais enregistrer du coup plusieurs vidéos à la suite parce que là, avec le sort de temps mort qu'on s'est mis. Ah bah du coup, attendez, je peux... Hop. Et voilà. J'insère la deuxième. PAL code number 2 confirmed. Awaiting PAL code number 3. Okay, there goes PAL code number 2. Next comes PAL number 3. Warm the key. Mais attendez, si j'aurais fait les clés, vous savez, dans l'autre sens, c'est-à-dire genre par exemple, commencer par la froid, ensuite faire le chaud, et ensuite finir par... oh. C'est un truc que j'ai jamais pensé. En fait, vous avez mis les mêmes images sur tous les PC. Ouais, vous êtes juste débile en fait. Et je m'en doutais. Allez, on va aller chauffer cette clé. Sans mauvais jeu de mots, s'il vous plaît. Merci. Alors... Was there a noise just now?
Pas me rattraper. Merde, c'est sur l'autre. Damn. Je crois qu'on peut améliorer son level de grippe, pardon. Oh, ça va. Hein. C'est drôle. On va éviter de se péter une rotule. Et descendre à un point plus stratégique. Et bah il y en a pas. Donc je suis obligé de me péter une rotule. Allez, on se dépêche. Oui bah ça va Snake, hein, te plains pas, c'est bon. Oh. Allez, c'est reparti pour faire tout le chemin inverse. Ça va être génial les amis. Ouh. Ah, c'est l'éclate. Par contre, je vous jure, je n'ai pas intérêt de retomber dans le trou. Oh, ils mettent une ration. Oh. Ouais, c'est bon. Oh merde. Attendez un petit instant. Voilà. Ah donc ils sont revenus ces salauds. Apparemment. Ah oui mais c'est parce que je les avais seulement endormis. Bah non. C'est complètement con. Allez. Il y a un chanteur qui se fait un kiff ou quoi là? Ouais, c'est toujours Nikita. Ouais, c'est bon, donc je peux remonter tranquille. Hop. Et bah putain. Oui, je sais que si je peux tirer sur les corbeaux, mais j'ai pas envie qu'ils m'attaquent en fait. Waouh. Qui m'appelle? Snake, it's about Naomi Hunter. Then you should talk to the Colonel. He's looking into it. Turn your monitor off. Okay, it's off. No one else can hear us. Go ahead. Sorry, but I didn't want the Colonel to hear. Okay, so what's up? I've got a good friend in the Pentagon. Yeah. He's the one who told me about it. It looks like the DIA recently developed a new type of assassination weapon. An assassination weapon? Snake, have you ever heard of something called fox dye? No. Fox dye? Liquid and the others were talking about it. Yeah. It's some kind of virus that targets specific people. I don't know all the details, but... What are you trying to say? It's too similar. What is? The cause of death. Didn't the Arms Tech president and the DARPA chief, I mean Decoy Octopus, die of something that looked like a heart attack? Yeah. Well, apparently fox dye kills its victims by simulating a heart attack. No. You're telling me that Naomi was behind it? Snake, try to remember. Did Naomi give you some kind of injection? The nanomachines. She was in the best position to have done it, but I don't know what her motive was. Does the Colonel know? I'm not sure, but he still hasn't questioned her. Okay. I'll ask him myself. Colonel, what's new with the Naomi situation? I just placed Naomi under arrest. Arrest? She was sending coded messages toward the Alaskan base. I didn't want to believe it, but she must be working with the terrorists. Are you sure? I'm afraid so. She's being interrogated now. What kind of interrogation? Well, I'd like to avoid the rough stuff, but we don't even have any sodium pentothal here. Call me if you find out anything. So, it's true, isn't it? Naomi, I can't believe it. That means the fox dye vaccine must be around somewhere. Is that all you think about? But Snake, you might be infected too, you know. All I can do is leave it up to the Colonel. Si j'ai pas compris, pourquoi il a vouvoyé Snake à un moment
Miller. J'ai pas compris. Wow, il a l'espace mais ce mec, c'est pas possible. Ah ouais, faut encore monter un coup. Oh. Oui, je suis plein niveau, oui. Oh, j'ai pas envie. Mais on est reparti pour un tour. Allez, c'est parti pour un manège. Bon, il y a la... ça peut pas aller plus vite, ou je vais avoir une conversation connect qui va arriver, ou... Je sais pas, moi, proposez-moi un truc. Allez, non? Toujours pas? Vous avez pas envie, c'est ça? Ouais, ce qui me fait chier, ça va être la descente encore. Il va vraiment que j'aille vite. Voilà, c'est bon. J'y suis. Non, t'auras pas le temps de l'appeler. Crève. Ok, c'est bon, on a évité le pied. Et on doit équiper la carte. Elle est où? D'abord, on doit passer 2 états. Elle doit repasser en tempéré. Puis ensuite... Si je vous jure, je tombe dans la lave, je pète un câble. Ah, je vous le dis tout de suite. Oh, pourquoi je suis retombé à 30? Voilà. Quand même, une émulation GameCube, pourtant, elle fonctionne des fois mieux que... Mais, enfin, elle fonctionne sur quelques points mieux que l'émulateur PS2. Mais, voilà, quoi. Il y a des moments... Alors, c'est... Ah oui, voilà, c'est ça comme que je voulais. Juste pour acquis de conscience. Bon, en attendant, écoutez, on va tous les endormir. Ça occupera le temps que... que la carte est décidée à se changer d'état. Oh! Non, elle veut toujours pas changer, hein. Mais merde. J'essaie d'aller de l'autre côté. Il faut bien que je me balade de toute manière. D'ailleurs, c'est pas logique. Pourquoi dans MGS4 il y a ça? Viens là. Oh. Ah, voilà. On est repassé en normal. Je me dirais, j'ai vidé la sortie au cas où. Comme ça, je ne perds pas de temps. Et après, je vais rentrer la clé. Ah, j'ai perdu de la vie. Bah, nickel. Hop. J'ai bien fait d'économiser mes rations. Enfin, même si tout à l'heure, enfin au début du jeu, parce que tout à l'heure, laisse tomber. Allez, change. Change. Alors je sais pas du tout ce que je vais arrêter, je sais même pas s'il va être aussi long que l'autre épisode qui fait 1 heure. Franchement, pile, j'ai bien joué. Je sais pas si je vais le faire aussi long. Après on va passer à MGS2 sur la version PC. Donc c'est Subsistance, hein, c'est la version avec les... Ah merde. Ah, avec les bonus et les missions VR, voilà. J'ai encore réussi à parler. Bon allez. Non. Oh. Il veut pas, non? Allez, change. Bon bah écoutez, faut que je marche là. Bon, tu calmes la porte là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est bon.
perdre les... Ah, je suis plein en stun. Ah, d'accord. Et dire c'est ce qui va nous manquer dans les Metal Gear Solid 4, les chats. C'est hyper chiant à avoir. Et pourtant, c'est bien utile. Ah, je vous raconterai pas à quel point c'est utile. Mais bon, c'est normal après tout. J'ai oublié que j'avais Batman Arkham Origins. Bien. Tomb Raider, Far Cry 4, City. Bien. Ah oui, j'oublie mes jeux, moi. J'en ai même des nouveaux qui devraient arriver, donc bon, voilà. J'ai du contenu bien à proposer. Attends. C'est quoi la balle? Socom. Ouais, je vais quand même les récupérer, histoire d'être au max, mais il faudrait pas que je perde trop de temps. En N9, je suis comment? Pardon. Merde. Ah, voilà. Mais je peux glisser sur la merde, j'en suis sûr. Je peux glisser, je peux faire tu. Ah non, c'est dans MGS 2. Ah oui, c'est sur le toit avec les pigeons. Oui, je me souviens maintenant. Allez, on se dépêche. Parce que là, si on passe dans l'endroit de glace, il faut surtout pas perdre de temps. J'ai vraiment pas envie de refaire des allers-retours. Allez. Voilà. Oh, putain, je me suis arrêté au bon moment. Ah, ça fait mal. Oh, putain. Oh, je vais passer à rien. Oh, cassez pas les couilles. Oh. Je t'ai tiré dans les couilles. T'es pas mort? Oh, comment je vous ai baisé. Désolé pour les... Comment? Pour les mots vulgaires, vous voyez. Allez, vite. On se dépêche. Pète-lui le coup. Oh merde, vous me faites chier. Snake, can you hear me? It's Oh merde, Naomi. mes écouteurs. Naomi? Ah! What the hell? Campbell and the others are busy right now. I'm on a different codec. Naomi, is what the Colonel says true? Yes, but not everything I said was a lie. Who are you? I don't know anything. My parents' face is my name. The name and ID I have now I just bought. But the reason why I study genetics, that was true. Because you want to know yourself, right? That's right. I want to know where I came from. My age, my race, anything. Naomi. I was found in Rhodesia sometime in the 80s. A dirty little orphan. Rhodesia? What's now known as Zimbabwe? Yes. Rhodesia was owned by England until 1965, and there were lots of Indian laborers around. That's probably where I got my skin color from, but I'm not even sure about that. Naomi, you're too worried about the past. Isn't it enough to understand who you are now? Understand who I am now? Why should I? No one else tries to understand me. I was alone for so long, until I met my big brother. And him. Your big brother? Yes. Frank Yeager. What? He was a young soldier when he picked me up near the Zambezi River.
I was half dead from starvation, and he shared his rations with me. Yes. Frank Yeager. The man who you destroyed was my brother and my only family. No. Gray Fox. We survived that hell together, Frank and I. He protected me. He is everything to me. The only proof I have of my existence. Of my existence as an individual. And he brought you back to America? No. I was in Mozambique when he came. Who's he? You mean Big Boss? Yes. He brought us to this land of freedom. This America. But then he and my brother went back to continue the war. And that's when it happened. You killed my benefactor and sent my brother home a cripple. I vowed revenge and joined Foxhound. I knew it was my best chance to meet you, and I prayed for the day that I would. So, were your prayers answered? Yes. I waited 2 long years. To kill me? Is that all you cared about? Yes, that's right. 2 years. You were all I thought about for 2 long years. Like some kind of twisted obsession. Do you still hate me? Not exactly. I was partly wrong about you. What about Liquid and the others? I'll have my revenge on them too. Naomi, you didn't kill that doctor too, did you? The one that used Gray Fox for his genome experiments. Dr. Clark? No. That was my brother. Afterward, I covered it up and helped him hide out. So that ninja, I mean Gray Fox, he's come here to kill me. I don't think so. I think he just came here to fight you. I wasn't sure before, but now I think I understand. A final battle with you. That's all he lives for. I'm sure of it. Fox. Naomi, tell me something. About Foxdie? Foxdie is a type of retrovirus that targets and kills only specific people. First, it infects the macrophages in the victim's body. Foxdie contains smart enzymes, created through protein engineering. They're programmed to respond to specific genetic patterns in the cells. Those enzymes recognize the target's DNA. Right. They respond by becoming active and using the macrophages. They begin creating TNF-epsilon. Huh? It's a type of cytokine, a peptide which causes cells to die. The TNF-epsilon is carried along the bloodstream to the heart, where they attach to the TNF receptors in the heart cells. And then, they cause a heart attack. The heart cells suffer a shock and undergo an extreme apoptosis. Then, the victim dies. Apoptosis. You mean the heart cells commit suicide. Naomi, What? you must have programmed that thing to kill me too, right? Do I still have time? Naomi, I don't blame you for wanting me dead, but I can't go yet. I still have a job to do. Listen, Snake. I'm not the one who made the decision to use Foxdie. Huh? You weren't? No. You were injected with Foxdie as a part of this operation. I just wanted to let you know that... No. That's not the whole truth. Huh? The real thing that I wanted to tell you was, Snake... Hey! What are you doing? Snake... Naomi? Snake, I can't allow Naomi to make any more unauthorized transmissions. What? Naomi's been removed from this operation. What happened to Naomi? What did she mean when she said that Foxdie was a part of this operation? Colonel, let me talk to her. I won't. She's under arrest. Colonel, you double-crossed me. Snake, there's no time for that. Right now, your job is to stop Metal Gear. Okay, Snake? Mais m'énerve! Ah putain, ça me saoule! Mais non! Toi, Dodo. We have a man
to maximum security. Ouais, on s'en fout. Send a replacement guard for the area. Oui, envoyer des renforts, je les tuerai tous, on sait bien comment ça va se passer. Et on utilise une ration parce qu'on est des thugs. Hop, le dernier. Le dernier. Et on est parti. PAL code number 3 confirmed. PAL code entry complete. Detonation code activated. Ready for launch. No! Why? I deactivated it. Thank you, Snake. Now the detonation code is completed. Nothing can stop Metal Gear now. Master, what's going on? You found the key, and even activated the warhead for us too. I really must express my gratitude. Sorry to have involved you in that silly shape memory alloy business. What are you talking about? We weren't able to learn the DARPA chief's code. Even with Mantis' psychic powers, he couldn't read his mind. Then Ocelot accidentally killed him during the interrogation. In other words, we weren't able to launch the nuclear device, and we were all getting a little worried. Without the threat of a nuclear strike, our demands would never be met. What do you mean? Without the detonation codes, we had to find some other way. That's when I decided you might prove useful, Snake. What? Well, for starters, I had Decoy Octopus disguise himself as the DARPA chief. We thought we'd get the info from you, but there was Fox Die. You mean you had this plan from the beginning? Just to get me to input the detonation code? You didn't think you made it this far by yourself, did you? Who the hell are you? In any case, the launch preparations are complete. Once the world glimpses the power of this weapon, the White House will have no choice but to surrender the Fox Die vaccine to me. Their ace in the hole is useless now. Ace in the hole? The Pentagon's plan to use you was already successful in the torture room. Snake, you're the only one who doesn't know. Poor fool. Who are you anyway? I'll tell you everything you want to know. If you come to where I am, that is. Where are you? Very close by. Snake, that's not Master Miller. Campbell, you're too late. Master Miller's body was just discovered at his home. He's been dead for at least 3 days. I didn't know because my codec link with Master was cut off. But Mei Ling said his transmission signal was coming from inside the base. So who is it? Snake, you've been talking to... Me, dear brother. Liquid! How the... You've served your purpose. You may die now. Oui, je croyais qu'il y avait une réplique qui allait sortir vu que... Bah... Voilà quoi. Damn. Vous allez pas me baiser. Espérons que ça tienne le coup. Snake, that's bulletproof glass. You can't break it with an ordinary weapon. Can't you open the security lock here? I'll try. Just hold on for a minute. Bah oui, j'aimerais bien. J'aimerais bien avoir une minute. I hacked into security. Snake, I'm opening the door. Je crois que si j'arrive pas le masque, j'aurais pas résisté.
Snake! Did you like my sunglasses? Oh, you point a weapon at your own brother? Why did you disguise yourself as Master? So I could manipulate you more easily. You performed quite well, I must say. Although the boys at the Pentagon are probably saying the same thing. What the hell are you talking about? Following orders blindly with no questions asked, you've lost your warrior's pride and become nothing more than a pawn, Snake. What? Stopping the nuclear launch, rescuing the hostages, it was all just a diversion. A diversion? The Pentagon only needed you to come into contact with us. That's what killed the Arms Tech president and decoy octopus. You don't mean... That's right. You were sent here to kill us, so they could retrieve Metal Gear undamaged along with bodies of the Genome soldiers. From the beginning, the Pentagon was just using you as a vector to spread Fox Dye. Fox Dye? It can't be. Are you telling me Naomi was working with the Pentagon? They thought she was, but it seems that Dr. Naomi Hunter couldn't be controlled so easily. What? We've got a spy working in the Pentagon. He reported that Dr. Hunter altered Fox Dye's program just before the operation, but no one knows how or why. I wonder... maybe they arrested her so they could find out the answer to that. No doubt. But I had no idea she was motivated by such petty revenge. We still don't know what changes she made to Fox Dye's program. Oh well, doesn't matter. I've already added the Fox Dye vaccine to my list of White House demands. There's a vaccine? There must be. But that woman is the only one who really knows. Anyway, it might prove to be unnecessary. Yeah? Why's that? You were successful in coming into contact with all of us, so we must have all been exposed to the virus. It's true that the Arms Tech president and decoy octopus were killed by Fox Dye. But Ocelot, myself, and you, the carrier, were apparently unaffected. A bug in the virus's programming? Could be. In any case, if it doesn't kill you, then I'm not worried either. After all, our genetic code is identical. So it's true. You and I are... Yes, twins. But we're not ordinary twins. We're twins linked by cursed genes. Les enfants terribles. Arrêtez avec cette voix VF. You're fine. You got all of the old man's dominant genes. I got all the flawed, recessive genes. Everything was done so that you would be the greatest of his children. The only reason I exist is so they could create you. So you're saying I'm the dominant one? That's right. I'm just the leftovers of what they used to make you. Can you understand what it's like to know that you're garbage since the day you were born? But I'm the one Father chose. So that's why you're so obsessed with Big Boss. Some warped kind of love. Ha! Love? It's hate. His choosing me, knowingly, to be the inferior one? For this, I want revenge! You don't even understand this! You, who could kill your own real father! You stole my chance for revenge. Now I'll finish the work that Father began. I will surpass him. I will destroy him! You're just like Naomi. Well, I'm not like you. Unlike you, I'm proud of the destiny that is encoded into my very genes.
You missed your last chance. You'll regret that forever. Snake! Come! Kneel down and sacrifice yourself to this historic weapon! D'accord. Consider it an honor! A gift from your brother! Now! You shall bear witness to the demon weapon that will drag the world Into the 21st century! Tu dois avoir l'habitude à force. T'en as déjà niqué deux. En troisième, ça devrait te faire une belle jambe. Ok, on va faire juste un début du combat. Bon, on va faire comme si on ne savait rien. Hop, qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas? On appelle. Et bien sûr, le seul qui puisse nous renseigner. Rex's armor is impregnable. You can't do any damage with the weapons you've got. Rex uses the latest advances in compound armor. The only way you can pierce it is with a high-performance heat round. So what do I do? Rex's pilot seat operates exactly like a VR system. It's got multiple sensors connected to a high-tech interface used for the controls. It's completely self-enclosed and shut off from the outside environment. He's not using his naked eyes. That's right. So if you could somehow destroy the sensors... Do you see that round plate on Rex's left arm? Yeah, that thing that looks like a shield. That's a radome. If you can destroy that thing, it won't be able to use its electronic equipment. So he'll be blinded. Yeah. Try to hit that radome with a Stinger missile. So will that stop it? No. Rex was designed so it can be controlled manually, too. Oh, great. The part that looks like a beak is where the pilot seat is. In an emergency, it will open up. Rex's armor is perfect. You can't destroy it. You told me that already. But the interior is a different story. I get it. First I destroy the radome. That will force him to open up the pilot's seat. Right. If you can shoot a missile into the cockpit, you'll destroy the computer control system. You intentionally designed it with a weak point? It's not a weak point. More like a weakness. People and weapons just aren't very appealing without a weakness of some kind. Don't you think? I guess so. I owe you one, Otacon. Ah là là. Sacré Otacon. Oh là là, le gueule qui nous a fait Snake. Stinger. Wow. Déjà, parce que je suis pas un fifou. Ah, le Metal Gear Rex. Ça n'a servi à rien.
Je m'en touche au but. Oui. Non. Oh putain. Je suis merde. Voilà, l'oreille d'homme a apparemment pété. Did that do it? Damn! Nice try, Snake! Yeah, ma gueule! Hurry! Get away! Gray Fox! A name from long ago. It sounds better than Deep Throat. So it is you. You look terrible, Snake. You haven't aged well. I'll send you back to hell! Ah, je kiffe. Fox, why? What do you want from me? I'm a prisoner of death. Only you can free me. Fox, stay out of this. What about Naomi? She's hell-bent on taking revenge for you. Naomi? You're the only one who can stop her. No, I can't. Why? Because I'm the one who killed her parents. I was young then, and couldn't bring myself to kill her, too. Oh, I felt so bad that I decided to take her with me. I raised her like she was my own blood, to soothe my guilty conscience. Even now, she thinks of me as her brother. Fox. Outwardly, we may have seemed like contented brother and sister. But every time I looked into her eyes, I trembled with fear. Tell her for me. Tell her that I was the one who did it. There you are! We're just about out of time. Here's a final present from Deep Throat. I'll stop it from moving. Fox! Et bon, on dirait Grey Fox sur des façons. In the Middle East, we don't hunt foxes, we hunt jackals.
Instead of foxhounds, We use Royal Harriers! Fox! how strong is that exoskeleton of yours? Snake, are you just going to sit by and watch him die? A cornered fox is more dangerous than a jackal! Il a pété. Je crois. He destroyed the radome. Impressive! You are indeed worthy of the codename Fox, but now you're finished! Now, fire the stinger! Fox! Can you really shoot? You'll kill him too! Oh, vous faites chier! Je sais même plus si on peut tirer. In front of you, I can finally die. Je peux viser Grey? After Zanzibar land, I was taken from the battle, neither truly alive nor truly dead. An undying shadow in a world of light. But soon it will finally end. Ah, je croyais qu'on pouvait tirer avant et on aurait pu tirer. Die! Fox! Snake! We're not tools of the government or anyone else. Fighting was the only thing I was good at. But at least I always fought for what I believed in. Snake. Farewell. Foolish man! When death is entreated, the battle is decided. You see, you can't protect anyone! Not even yourself! J'ai presque envie de vous mettre la hype. Ouais, je vais vous mettre la hype parce que c'est méchant. On va sauvegarder ici. Snake, there's nothing I can do to help you. Oui, mais ta gueule. Justement, je veux pas que tu me parles. Hop. 4h24, je retiens. Je vois si je continue un peu. 4h24. Putain, ça fait aussi 1 heure. La vache. C'est bon ça pour les derniers épisodes. Bon écoutez, du coup je vous retrouve moi pour l'épisode 11 et pour les nouvelles vidéos qui arriveront ainsi que la rétrospective qu'il faut que je finisse pour MGS2 parce que je prends beaucoup de retard dessus. Donc je vous dis salut et puis à la prochaine.